course you have to be formal in your speaking. You have to speak loud enough so that the examiner can hear what you're saying. It's really good. Anyone would suggest you to use these things. আপনার যদি ল্যাঙ্গুয়েজে কনফিডেন্স শো করা for better band score. আসসালামু আলাইকুম, আমি সালাউদ্দিন সামি। আমি আইএলটিএস স্পিকিং সেকশনের উপরে এখন একটি খুব ব্রিফ একটি ডিসকাশন করতে যাচ্ছি। তো এটা হচ্ছে যে আমরা অনেকেই জানি যে আইএলটিএস স্পিকিং সেকশনে আপনাকে একটি টপিক দেওয়া হবে। You'll be given a chance to choose a topic, and on this topic you will have to deliver a speech for 1.5 minutes to 2 minutes. Of course, you'll be given a time for preparation or note taking if you want to have this. তো সেটা হচ্ছে যে আসলে let's see an example and how a typical answer to this question could be, and how you can answer to this question in a smarter way to ensure better band score in IELTS. So say for example, একটা খুবই কমন কোয়েশ্চেন যেটা রিয়েল এক্সাম টেস্টে যেটা এসেছিল, সেটা হচ্ছে যে describe a journey that you enjoyed and remember. আমার একটা জার্নি নিয়ে আপনি কথা বলুন যেটা আপনি করেছিলেন এবং এনজয় করেছিলেন আপনি, এবং যেটা আপনার মনে আছে। ওকে, সো আপনি এখানে যেটা মনে রাখতে হবে যে আপনি এখানে চাইলে খুবই ব্রিফলি বলতে পারেন যে yes, I made a journey to Dhaka. It was very enjoyable. তো এভাবে বললে তো হচ্ছে না। আপনাকে বেসিক্যালি আপনাকে লাইক 2 মিনিটস পর্যন্ত আপনার কথা বলার একটা প্ল্যানিং থাকতে হবে, একটা টাইম প্ল্যানিং থাকতে হবে যে আপনি you have to design and organize your speech so that you can at least keep on speaking for 1.5 minutes to 2 minutes. Okay, তো কি বলা যায়, like let's show you an example, a good example of what you could have said. Like যেটা হচ্ছে যে well, there are few people who don't like traveling or making journeys to their place of interest because it helps them to get rid of their monotonous day-to-day life experience. Okay, I made several journeys to different places in my life, but there was one which was one of the most memorable and enjoyable journeys in my life, and I'd like to share that experience with you. দেখুন, জাস্ট আমি এখানে কিন্তু আসলে জানি এটা কখন ছিল, কোটা ছিল সেটা একদমই বলিনি। আমি জাস্ট এখানে একটা লাইক ইন্ট্রোডাকশন টাইপের কিছুক্ষণ বলছিলাম, লাইক ফর 20 সেকেন্ডস। এখন আপনি যদি প্রথমে বলে ফেলেন যে কোথায় গিয়েছিলেন, কিভাবে গিয়েছিলেন, যেমন লাইক ওকে, এই কোয়েশ্চেন আনসার আপনি কি বেসিক, what are the basic fundamental parts that you must answer and say in this part. আপনাকে কোন কোন কথাগুলো বলতে হবে, লাইক where you made the journey, কোথায় জার্নিটা করেছিলেন, the mode of transportation, আপনি কি ট্রেনে গিয়েছেন না বাসে গিয়েছেন না এয়ারে গিয়েছেন সেটা, আর হচ্ছে why you made the visit, আপনি কেন জার্নিটা করেছিলেন। ওকে, আপনি এগুলো যদি ফার্স্টে শুরু করেন যে well, I made a visit to Dhaka by train and it was really interesting. Wow, that's fantastic, তাই না? আপনি এখানে কথা বলে জাস্ট কয়েক মিনিট পর্যন্ত লাইক মানে সেকেন্ড, লাইক 10 সেকেন্ডস আপনি স্পিচ শেষ হয়ে গেল। So you should make a plan of like giving a very brief introduction to your speech, your journey that you made and which was enjoyable and interesting to you. Okay, এটা আপনি just 20 seconds, you may take 20 seconds নিতে পারেন, then you may start telling about you. যেমন দেখেন আমি যেটা বলতে পারি যে okay, the day was 10th December of 2018 when I made a journey by train to one of my friend's house which is situated in Dhaka. দেখেন, I made a visit by train to Dhaka না বলে আমি বাক্যটাকে একটু ঘুরিয়ে একটু বড় করে বললাম। It may be helpful. এটা হচ্ছে আপনাকে একটা সুযোগ দিচ্ছে to show your examiner that you are confident in using your language. You are confident in using structures, different structures. মনে রাখবেন এখানে হচ্ছে আপনার যদি ল্যাঙ্গুয়েজে কনফিডেন্স শো করা for better band score, like 7+ যে ব্যান্ড স্কোরগুলো আছে, সেটার জন্য আপনার flexibility, showing the flexibility, your capability of using vocabularies, your capability of using advanced sentence structures like using subordinate clauses like this. It's really good. Anyone would suggest you to use these things. আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে of course you have to be formal in your speaking. You have to speak loud enough so that the examiner can hear what you're saying. You have to remain relevant in your speech. আপনার 2 মিনিটস কথা বলার জন্য আপনি irrelevant কিছু বলার চেষ্টা কখনোই করবেন না. That's very important for you to remember. Okay, so what was it? আপনি এভাবে বলতে পারেন যে
Okay, there are few people. Actually, there are few people to be found on Earth who don't like making journeys to the place of their interest. Okay, because it helps them to get rid of monotonous experience, day-to-day life experience, and gives them some time to be remembered in future. I made many journeys in my life to different places by different mode of transportation, but there was one which was very special to me, and I can clearly remember that I will really like to share that experience of journey with you now. Okay, so actually it was on the 18th December of 2018 when I made a journey to one of my best friends. By the journey, I made the journey by train, and I visited his house on the occasion of the ceremony of his eldest sister. Of course, try to remember যেখানে একটা কথা বলছি যে আপনি the purpose of you making that journey, if you mention that it's also good for you. So next classে আমরা পরবর্তীটা we will continue a series of classes on this. যারা এটা হচ্ছে যে কথাগুলো ছিল যারা মোটামুটি স্পিকিং এ যারা পারেন, যারা who are capable of delivering speech, যারা কথা বলতে পারেন, যারা যদি মনে হয় যে খুবই বেসিক, you can't organize sentences, you don't know how to use sentences, you think you need very basic things of a spoken English, don't hesitate to contact me. Okay, I've got many other classes on my YouTube channel or on my Facebook page. And if no matter how basic problems you have in your spoken English, I'm confident and capable of helping you. I've got experience of teaching English for more than 1 decade. Thanks all for watching once again.